There's a big controversy in our nation about giving in our churches and about building sanctuaries in the Republic of Kenya. That controversy about giving, about building churches, and about the place of God in Kenya, I want to say this as the President of Kenya and by God's grace, the leader of this nation. The Bible tells us in Daniel 11:32 that those who know their God will be strong and they will do great exploits. I want to say that in this nation called Kenya, Kenya will know, we will know as Kenyans our God. That in this nation, God will be known, and this nation is going to do great exploits. For the avoidance of doubt, because the pushback from the people who don't believe in God, who don't believe that we should be building churches, who don't believe that we should be supporting the work of God in Kenya, I want to say, as the leader of this nation, by God's grace, that this nation, God will be known, and this nation will be strong, and we will do great exploits in this nation called Kenya. And let me say this again. Following the words of Jesus Christ, when he told Peter in Matthew 16:18, that you, Peter, I am going to build on this rock, I am going to build my church, and the gates of hell shall not prevail. I want to say, in this nation called Kenya, as the leader of this nation, by God's grace, that upon this nation, this rock of Kenya, we are going to build God's church, and the gates of hell shall not prevail against Kenya. And those who are against the word of God in Kenya, those who are against the building of sanctuaries in Kenya, supporting the word of God in Kenya, they will fail and they will not succeed because they will not overcome us. We are unafraid, unashamed, unapologetic about our faith in God as a nation. Na asante sana viongozi wa hapa kwa yale majukumu mnayatekeleza. Asante sana Wakristo kwa kutuombea, kwa kuombea taifa letu la Kenya, kwa kuniombea mimi kama kiongozi wa taifa hii na viongozi wale wengine wote ambao tunashirikiana pamoja na wao. Niko na imani kwamba neema ya Mungu inatosha kubadilisha taifa letu la Kenya, iwe ni mahali ambapo sote tunajivunia kuwa wananchi wa taifa hii. Mimi nawasihi ya kwamba msitishwe na wale ambao wako kwa mitandao ati wanajaribu kutuambia ya kwamba hatuwezi kujenga kanisa la Mungu. Tutajenga kanisa la Mungu Kenya hii. Yes. Hatusemi, sijasema wapende wasipende, sijasema hivyo. Lakini tutajenga kanisa la Mungu Kenya hii. We must learn as a nation to be grateful to God for what God has done for our nation. Mungu ameponya uchumi wa taifa letu la Kenya. Tulikuwa na inflation, tulikuwa na exchange rate, tulikuwa na mambo mengi ambayo yalikuwa katika mahali pengine. Leo mambo ni tofauti. Inflation imekuja chini, exchange rate imekuwa stable, na Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele.
we are grateful to God. Tunamshukuru Mungu kwa yale ametenda kwa taifa letu la Kenya. Na mimi kama kiongozi wa taifa hii, I must say that as a nation, we are grateful to God's favor, to God's providence. Mvua tumepata, tumezalisha chakula nyingi, kilimo yetu imesonga mbele. Hapa Uasin Gishu, bei ya maziwa ilikuwa 35-40, leo tunauza shilingi 50 kwa lita moja, na tunalipwa kwa wakati. Ilikuwa inangojewa miezi 3, miezi 2. Tumehakikisha sasa inalipwa every month, na tutaendelea hivyo. Mbolea ilikuwa juu, imeshuka chini. Juzi ndugu zetu wa Kenya Seed walijaribu kusema bei yao imepanda. Mimi nikamwambia hapana, bei ikae pale. Tutawasaidia kama serikali kuwapatia subsidy, ndio wakulima wapate mbegu kwa bei nafuu, wapate mbolea kwa bei nafuu. Na tunashukuru Mungu atupatie mvua, tuzalishe chakula, tuzalishe mazao yetu, cash crops, ndio uchumi wa Kenya iweze kusonga mbele. So katika ibada hii ya leo, na najua karibu inafikia katikati ya muhula huu wa miaka 5, nasema namshukuru Mungu sana. Kilimo imepiga hatua ya kwenda mbele, uchumi imepiga hatua ya kwenda mbele. In the last 2 years, especially last year, tulipata mahindi nyingi kuliko vile tumepata kwa taifa letu la Kenya any time in the past. Bei yetu ya kahawa ilipanda than any time in the past. Tumevuka bilioni 200 kwa kuuza chai yetu kama taifa la Kenya for the first time in Kenya. Kilimo yetu ya sukari imepanda. Mpaka mwaka huu ile tuliagiza ni kidogo. Tulikuwa tunaagiza na tunasumbuka sana kutafuta mambo ya sukari duniani kote. Mwaka uliopita wakulima wetu wa kilimo ya miwa walifanya bidii, wakaongeza sehemu ambayo wanatumia kuzalisha miwa kwa karibu ekari 1200. Tukawa na miwa zaidi, tukawa na sukari zaidi, tukapunguza ile tunaagiza. Mungu ametutendea mema kama taifa la Kenya. Tuunganishe taifa letu la Kenya, ndio mambo ya maendeleo yaendelee kwa kasi zaidi. In order to enhance the momentum of the development of our country, it is necessary that we harness the unity of our nation, the talents available, the energies available, the political goodwill available for us to increase the momentum of the development of our country. Competition is good because it gives us winners and losers. Unity is better because it creates a win-win formula for everybody. It creates winners without losers. Nobody loses in unity. Everybody wins. And that is why Waswahili wakasema umoja ni nguvu. Because in unity there are no losers. In unity we have winners and winners and winners. And that is why we decided, and I want to encourage us as a nation to think about not what is in it for politicians and leaders, but what is in it for the people of Kenya. Not to think about the interest of a political party or a political side or one region, but the interest of the collective population of a nation called Kenya. That is what is important, and that is what our focus is. So, mimi nashukuru sana viongozi wote waliokubali tuungane, na nimesema na nitarudia. Tunaunganisha taifa letu la Kenya
sio kwa sababu ya kugawana vyeo ama kupanga ushindi wa siasa. Tunaungana na tunaunganisha Kenya kwa sababu ya kupanga vile transformation ya taifa letu la Kenya itaendelea kwa kasi, ndio services ifikie wananchi wengi zaidi, kilimo itembee kwa haraka zaidi, uchumi iimarike zaidi, mambo ya rollout ya universal health coverage, housing program na program zile zingine zote zitembee kwa kasi, kwa manufaa sio ya viongozi, manufaa ya wananchi milioni 50 wa taifa letu la Kenya. That is the reason why this unity, the reason why we are coming together is important. Na mimi nataka niwaulize wote ambao wanasikiza mwito huu. Let us unite, let us work together, and let us focus on the interest of a nation called Kenya. If every leader is focusing on their interest, who focuses on the interest of the people? Who focuses on the interest of the nation? That is important for us to think about. Kwa hivyo, mimi nawauliza sisi wote, tushirikiane, tufanye kazi pamoja, na I want to assure all Kenyans that nobody, no region, no community, no section of Kenya will be left behind. Sote tutatembea kwa pamoja. Na Mungu atatujalia tufanye hivyo. Mathayo 5:9 inasema heri wapatanishi, wale wanaoleta watu pamoja, kwa sababu wataitwa wana wa Mungu. That is the focus of our drive towards unity. Katika taifa letu la Kenya leo, vijana wengi wako taabani kwa mambo ya madawa ya kulevya, ulevi, mambo mabaya. And there are people who are telling us we should not be concerned about the moral standing of our nation. We should, we will, we must. That's what it is. Tunaelewana jameni? So mimi nasimama hapo firmly, without fear of any equivocation or any doubt in my mind, that Kenya is going to march forward, and we are going to know God in this nation, and Kenya is going to go forward.